What is up guys? Only thing අද ගෙනලා තියෙන්නේ number 8. Okay. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Okay. අපිට අද තියෙන්නේ මෙන්න මේක. Okay. bill එක print කරන්න තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. unit price item තුනක් තියෙනවා. item තුනේ price එක තියෙනවා, quantity තියෙනවා. ඊට පස්සේ bill එක print කරන්න තියෙනවා. Okay. අපි මේක structure checking කරමු. කලින් අපි structure කරලත් නැහැ නේ. එහෙනම් අද structure checking කරමු. Okay. ඒකට මම OBS Studio code down කරගන්නම්. File open folder 008 program.c. එකට මම library import කරනවා stdio.h readme. අපි දැන් මේක කරන ස්ට්‍රක්චර් එකකින්නේ අපි ස්ට්‍රක්චර් හදලා මොකද ස්ට්‍රක්චර් හදන්නේ ග්ලෝබල් විදිහට. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකකින් එළිය. ඔයකට ඒක මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට හැම ෆන්ක්ෂන් එකකටම ඇක්සස් තියෙනවා. හරි. අපි ගමු struct item වරා item price unit price කියලා තියෙනවා. unit price ඒකම ගන්නත් float price එක කොහොමද අපි හදිසියෙන් float එක විදිහට ගමු. float unit price එතකොට quantity int item quantity okay එතකොට හරි ඒක විතරනේ අපිට ඕනේ. එතකොට item තුනක් තියෙනවානේ. අපි දැන් මෙහි මෙතෙන්ට items array එකක් හදාගමු. දෙක. එතකොට අපිට තුනක් access කරගන්න ඕනේ. බිංදුව තියෙනවා, එක තියෙනවා, දෙක තියෙනවා. අපි මෙතන තුනම දාගමු. අපිට නැත්තම් for loop එකක් දැම්මම දෙක කෙනෙක් ගන්න විදිහක් නැහැ. තුන කෙනෙක් ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් හරි item තුනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් තියෙන්නේ print කරන්න. අපිට මේක තුන් පාරක් කරන්න ඉන්න for loop එකකින්. int එක ගන්න. int i. එතකොට for loop එකට i සමානයි බිංදුවනේ. i කුඩයි 3 i plus plus okay මෙතන මුලින්ම අහන්න ඕනේ printf මෙතන printf එක ගහන්න. නැත්නම් කෝඩ් එක ඒක උඩ එනවා. new line tag එක මෙතන අපි type කරමු enter the unit price. type the unit price of item number කියලා number එක ගමු. ඒ කියන්නේ i නෙමෙයි sorry decimal එක print කරනවා i plus 1. මොකද i කියන්නේ 0 ඉඳන් පටන් ගන්න. i plus 1 print කරනම තමයි එක කියලා වැටෙන්නේ. ඒක scan කරගන්න ඕනේ. මේක item price එකනේ. එන්න මේකනේ float එක. float එක අපි මෙතන දාමු. structure එකනේ. අපේ items structure එකට මෙතන i දානවා. පළවෙනි කෙන dot
unit price. Okay, එතකොට අපි දෙවෙනි printf enter the quantity tt line එක ගන්න වගේම ඉතින් ටැබ් එක ගන්න. ඒතර මෙතන අපිට ඕනේ ටැබ් තුනක් නෑ දෙකක්. එතකොට scan මේක float එකක් ඉදින්න print කරන්න. float එක මොකක්ද? items I dot item quantity. okay ඒකත් හරි. අවදින print කරන්න. printf sorry දැන් for loop ඉවර කරන්න දෙන්නේ. for loop තුන් පාරක් කරන්න වෙනවා. for loop එක හරි. දැන් තියෙන අපිට build එක print කරන්න. printf welcome කියලා හිතන්න. welcome to abc system. abc step okay printf line දෙයක් තියාගන්න. line දෙකයි unit id එක අපි කොහොමද ඒක print කරන්නේ? unit id එකට විතර තාපය අපිට ගන්න වෙනවා. ඔව් int එක unit id 01 කියන එක 01 කියන අපි print කරන්න බැරි වෙනවා. අපි එක දෙයක් print කරමු මෙතන. unit id okay unit id ඉස්සෙල්ලා ගමු. unit id I කියන එක සමානයි. okay ඊට සමාන වෙන්නේ id එක සමානයි I plus 0 කියන place එකට එක sign වෙනවා. එහෙමනේ. 1 2 3 විදිහට යන්නේ එතකොට. මෙතන sorry වැරදුනා නේද? items in the items I dot okay let's have to print if new line දෙකක් මෙතන තියෙනවා. unit id කියලා අපි tab එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි unit price තව tab එකක් තියාගන්න. tab දෙකක් තියාගන්න. tab එකක් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ subtotal printf next line එකට print කරන්න දෙනවා. අපි ඒක for loop එකෙන් print කරමු. for loop එකක් i7i0 උඩයි 3 I++ printf new line එක ඊට පස්සේ අපිට මොනවද print කරන්න තියෙන්නේ unit කියලා
print කරනවා unit ඊට පස්සේ unit id එක තමයි print වෙන්නේ unit id එක decimal එක ඊට පස්සේ tab දෙකක් තිබ්බා ඊට පස්සේ print වෙන unit price එක ඕකේ අපි ඒක කවල් print කරා 0.2f modulus ලබන ඒක print කරා ඒක tab දෙකක් එතනට ඕන වෙයි අපි මේ align කරනවා පස්සේ හදාගන්න පුළුවන් මම දැන් තියාගෙන යන්න එහෙම එතකොට අපිට ඕන subtotal එකත් 0.2f ඕකේ එතකොට print කරන්නේ මුලින්ම items I dot unit id එක comma items I dot unit price okay ඊසේ comma items එක මම තාම හදාගෙන නැහැ ඊට මෙතනින් ගහන්න දාමු subtotal total okay එතකොට අපි මෙතනින් හදාගන්න තව එකක් subtotal කියලා float subtotal ඒ වගේම මෙතන එක item ඉවර වෙනවානේ ඒ හින්දා මෙතනින් අපි හදාගමු subtotal මොකද sorry items I dot subtotal සමානයි items dot unit price dot quantity amount item quantity ready කරනවා items dot unit price quantity එක price එක ගන්න වැඩි කරනවා තමයි subtotal එක ඕකේ නේ මෙතනින් අපි new line එකක් ගන්නවා print වෙන තුන් පාර okay I'm finally total එක දෙන්න ඕනේ මෙතනින් calculation part එක දාමු net total සමානයි එතන අපි මෙතන දාගෙන යන එක එතනින් ගමු අපි float net ඔයාලා පුළුවන් තරම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලේසි විදිහට හැම තිස්සෙම හිතන්න ගමු page බරුවට දික් කරගන්න නැතුව float net total මෙතනදී net total එකට total එක එකතු වෙවි කියන නම් හරි ඒතර අපිට කොහොමද අන්තිම දෙන්නේ net total එක net total සමානයි net total කියන එකට එකතු වෙන්න ඕනේ subtotal එක sorry items dot subtotal හරි නේ ඒතර net total එක බිඳුවයි නම් බිඳුවට දෙනවා subtotal එක ඊළඟ අවස්ථාවේදී ආයෙ එකතු වෙනවා තියෙන අගයට තමයි එකතු වෙන්නේ ඒතර අපිට කොහොමද net total එක තමයි එන්නේ මේ මෙතන new line එකක් අපිට ඕනේ ඔව් මෙතන ඕනේ අපිට print කරගන්න තියෙන්නේ ඒටි බැලේසි new line එකක් total content විදියටම float 0.2 float සතන print කරන්න 0.2 float net total okay හරි මෙතන ස්කෑන් එකට ඇන්ඩර්සන් මාර්ක් එහෙනම් print කරගෙන ඉවරයි මේ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ වල ඉන්න new line එක dash line එකක් තියෙනවා එහෙනම් print කළා run කළා බලමු enter unit price number තුනයි okay
මෙතන පේන ටැබ්බයක් අපි ඉස්සරින් තිබුණා ලස්සන. එතන තියාගෙන යන්න. enter the quantity තව ටැබ්බයක් තියෙනවා. number 1 4යි. එහෙම කරමු. 4යි. මෙතන new line එක අයින් කරලා ස්කැන් for new line එකක් එනවනේ. මේ අවසානයේ print line එක ගන්න හරි. printf new line. ඒතර මේ දෙක එකටෙනවා මේක වෙනම පේනවා අපිට. වෙනින් හරවන්න. අපි අඩු පාටිය හදාගමු මෙතන. ඕකේ. මේක නම් ගන්නට තියනවා. මෙතන අපි හැදුනේ ටැබ් එක. සබ්ටෝටල් එක කෙල්ලලා වැරදි. ටෝටල් එකේ ටැබ් දෙකක් අඩු ගන්න ඕනේ. ඕකේ මම දැන් ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. සබ්ටෝටල් අපි කොතනද හදාගත්තේ? මෙතන. item quantity ගණන් කරනවා unit pricing. ප්‍රශ්නයක් එන විදිහක් නෑ. පින්කල් කරනවා not subtotal. ඇඩ්‍රස් එක තමයි නෑ ඇඩ්‍රස් එකක් නෙවෙයි. unit price item number 1. අපිට කොහේ හරි ඇන්ඩර්සන් මාක් එකක් වැඩි වෙලා යනවා. රන් කරපන්න නම්බර් 1 මෙතන තමයි ප්‍රශ්නය. යුනිට් ප්‍රයිස් එක 2යි සබ්ටෝටල් එක මොකද item 1 සබ්ටෝටල් සමානයි items quantity එක කරනවා. සොරි මෙතන මේක වැරදින. අපි සබ්ටෝටල් කැල්කල දෙන්න මේකට පස්සේ දැක්කන අන්න දැන් හරියන්න මුදල් මෙතන සබ්ටෝටල් එකතු කරනවා මෙතන වැරදින. යානන් කළ බලමු 2යි විතර. දැන් ටෝටල් එක හරි බලන්න තියෙන මේ කාලේ කොහොමද කියලා. මට කැරක්ටරයක් මිස් වෙලා තියෙනවා. item quantity int එක item quantity මෙන්න මෙතන enter the quantity මේක decimal එකක් වෙන්න ඕන. ව්‍යාරංක බලමු. 2 okay that's good. අපි දැන් මේක තියෙන ගන්න කරලා item number 1 3යි 4යි 5යි 4යි okay nice. program එක ලස්සනයි. okay අපි මෙතන තව ඉරි දෙයක් තියෙනවා ඒක ඕනේ නැහැ. මම ලේසින් එක එහෙනම් මේ වැඩිත් හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් see you in the next video. Goodbye.